ओके, नमस्कारः। अस्माकं न्यायवर्गे पुनः भवतां स्वागतं। टेक्निकल् डिफिकल्टीस् आसीत्, इदानीम् अग्रे अनुवर्तयितुं शक्यते। गतवर्गे अस्माभिः पृथ्व्याः लक्षणं दृष्टं। गन्धवती पृथ्वी इति पृथ्व्याः लक्षणम् इति उक्तम् आदौ। तत्र गन्धवती पृथ्वी इति तावदेव वदामः चेत् कुत्रापि दोषः भवति वा, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवदोषः भवति वा कुत्रापि इति चेत् तत्र गन्धवती पृथ्वी इति तावदेव वदामः चेत् तत्र कालः सर्वाधारः अस्ति इति कृत्वा तत्र गन्धः कालिकसम्बन्धेन सर्वत्र वर्तते। गन्धः सर्वत्र वर्तते तर्हि तत्र अतिव्याप्तिः भवति। जले अपि गन्धः वर्तते, न केवलं पृथ्व्यां, जले अपि वर्तते, मनसि अपि वर्तते, आत्मनि अपि वर्तते, सर्वत्र वर्तते इति अतिव्याप्तिदोषः। तस्य वारणाय समवायसम्बन्धः इति वक्तव्यं। तत्र समवायसम्बन्धः अवच्छिन्न गन्धत्वम् इति तादृशं तत्र निवेशयामः चेत्, यथा तत्र समवायसम्बन्धः अवच्छिन्न गन्धनिष्ठ आदेयतानिरूपित अधिकरणतावत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति वदामः चेत् इदानीम् अतिव्याप्तिदोषः निवारितः। यतोहि तत्र न केवलं गन्धवती पृथ्वी, तत्र समवायसम्बन्धस्य निवेशेन गन्धः तु केवलं पृथ्व्यामेव समवायसम्बन्धेन भवति, न तु अन्यत्र इति कृत्वा अतिव्याप्तिदोषः निवार्यते। तदनन्तरं गन्धवती पृथ्वी इति लक्षणे इति उक्तं खलु, तर्हि इदानीं पुनः अतिव्याप्तिदोषः अस्ति वा? यतोहि वायोः अपि गन्धानुभूतिः भवति। यदि तत्र तर्हि तत् कथं? वायोः अपि मया तत्र गन्धस्य अनुभवः, मम अनुभवः अस्ति इति कृत्वा गन्धः वायोः अपि अस्ति वा इति प्रश्ने सति तदानीम् उत्तरं किम् उक्तम् इति चेत् तत्र अगरुबत्तिः इत्यस्ति खलु, तस्मात् सूक्ष्मकणाः तत्र वायोः सूक्ष्मकणाः आगच्छन्ति इति कृत्वा वायोः अपि गन्धानुभूतिः अस्ति। तत्र तु सूक्ष्मकणाः संयोगसम्बन्धेन वायोः सन्ति इति कृत्वा समवायसम्बन्धेन न सन्ति वायोः इति कृत्वा अतिव्याप्तिः नास्ति इत्युक्तं। समवायसम्बन्धेन गन्धः वायोः नास्ति, तदपि दृष्टं। तदेव अत्र उक्तमस्ति, पृथ्वी पार्थिवभागसम्बन्धादेव पार्थिवकणाः वायोः अस्ति इति कृत्वा गन्धानुभूतिः भवति। अस्तु, तदपि दृष्टं। तथा एव अयोदहति इत्यत्रापि वस्तुतः दहनं दाहकशक्तिः तु अयसि न वर्तते। तर्हि कथम् अयोदहति इति चेत् तत्र अग्निः संयोगसम्बन्धेन अयसि वर्तते इति यथा अस्ति, तत्र अयोदहति इत्यत्र यथा अस्ति तथैव वायोः अपि गन्धानुभूतिः अस्ति। संयोगसम्बन्धेन गन्धः तत्र पार्थिवकणाः सन्ति इति कृत्वा गन्धानुभूतिः भवति इति तत् समापितम्। तत्सर्वम् उक्तम्। इदानीं तत्पश्चात् जलस्य लक्षणमपि अस्माभिः गतवर्गे दृष्टं। यथा पृथ्वी तथैव जलस्य विषये अपि चिन्तनं। नित्यभागः अनित्यभागः, पुनः त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदः। शरीरं वर्णलोके, इन्द्रियं रसनं, विषयः समुद्रादिः। शरीरं वरुणलोके इति उक्तम्, इन्द्रियं रसनेन्द्रियम्, अनन्तरं विषयः सरित् समुद्रं नदी इत्यादयः तत्र विषयः। नित्यम् अनित्यम् इति अस्ति। नित्यं परमाणुरूपा, अनित्या कार्यरूपा इति तत्सर्वं दृष्टम्। इदानीं जलस्य लक्षणम् अपि दृष्टं। शीतस्पर्शवत्यः आपः इति उक्तं। शीतस्पर्शवत्यः आपः इति वयं वदामः चेत् तदानीं तत्र शीतस्पर्शवत्यः आपः इति तावदेव वयं वदामः चेत् अत्रापि पुनः अतिव्याप्तिशङ्का। तर्हि कालिकसम्बन्धेन तत्र किं शीतस्पर्शः अन्यत्रापि अन्यत्रापि तत्र अतिव्याप्तिः भवति। कालिकसम्बन्धेन यथा गन्धः कालिकसम्बन्धेन सर्वत्र वर्तते तथैव शीतस्पर्शः अपि सर्वत्र कालिकसम्बन्धेन वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिदोषः। तस्य निवारणाय समवायसम्बन्धः इति वक्तव्यं। यथा पूर्वम् अत्रापि समवायसम्बन्ध अवच्छिन्न शीतस्पर्शनिष्ठ आदेयतानिरूपित अधिकरणतावत् जलम् एवं वदामः चेत् अतिव्याप्तिदोषः निवार्यते।
अनन्तरं तत्र शिलातले अनुभूतिः भवति खलु। शिलातलं तु पृथ्वी अस्ति, पृथ्व्यामपि तत्र शीतस्पर्शः अनुभूयते खलु इति चेत् तत्र अस्माभिः दृष्टं वस्तुतः शिलातले तत्र जलकणाः तत्र शिलातले वर्तते इति कृत्वा एव शैत्यम् अनुभूयते, न तु पार्थिवपदार्थात् शैत्यानुभवः। जले विद्यमानः शीतस्पर्शः शिलातले भासते, एकत्र विद्यमानः अन्यत्र भासते, वस्तुगत्या तु न वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः नास्ति। शिलातले पार्थिवे जललक्षणस्य अतिव्याप्तिः इति पृष्टे तत्र पूर्वोक्तया शिलातलेन सह जलभागः संयुक्तः वर्तते, संयोगसम्बन्धेन जलभागः वर्तते इति कृत्वा शीतस्पर्शस्य अनुभवः भवति शिलातले। अस्तु, तदनन्तरं तेजसः निरूपणं। तत्र तेजसः निरूपणम् इत्यत्र पुनः अत्रापि समानमेव, न कोऽपि भेदः। अत्र उष्णस्पर्शवत् तेजः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, उष्णस्पर्शवत् तेजः। तर्हि पुनः अत्रापि नित्य अनित्य इति भागद्वयं, नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपं, पुनः त्रिविध शरीरम् इन्द्रियं विषयः। शरीरम् आदित्यलोके, एतद् आदित्यलोकं वरुणलोकम् इति, तत्र जलीयशरीरं, तत्र अग्निसंयुक्तशरीरम् इति तादृशम् अस्मिन् लोके न अन्यत्र वर्तते इति पुराणमेव प्रमाणम् अत्र। अतः कथमस्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। अस्ति इति तत्र न्यायसूत्रेषु उक्तम्, अतः एवमेव स्वीकुर्मः, तत्र इतोपि चर्चा न सम्भवति। इन्द्रियं तत्र पुराणमेव प्रमाणं भवति। इन्द्रियं चक्षुः एतद् न दृष्टम्, इदानीम् एतद् न दृष्टं तत्र, इदानीम् अद्य अस्य विषये पश्यामः। इत्युक्ते अत्र एतावता यदुक्तं तत् समानमेव, नित्यानित्यरूपं सर्वं समानम्। इदानीं पुनः त्रिविधं शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति, तत्र पुनः कथमिति पश्यामः। इदानीम् एकवारं पठतु तेजस्स्वरूपम्। अस्तु भगिनि। तेजस्स्वरूपम् उष्णस्पर्शवत् तेजः, तच्च द्विविधं, नित्यम् अनित्यं च, नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपम्। पुनः त्रिविधं शरीर इन्द्रिय विषयभेदात्। शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम्, इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः, कृष्णताराग्रवर्ती, अस्तु, कृष्णताराग्रवर्ती, विषयः चतुर्विधः, भौम दिव्य उदर्यं किमस्ति, उदर्य, आकारजभेदात्, भौमम् आकरजभेदात्, अस्तु, भौमं वह्यादिकं, वह्नि इति अस्ति, वह्नास्ति, पुनः वदतु किम् उक्तं। भौमं किमस्ति, तत् अक्षरं न दृश्यते भगिनि, भवती उक्तवती खलु, समीचीनं, तद् वदतु पुनः। वह्यादिकम्, अस्तु, नकारः अस्ति वा तत्र, वकारः इति दृश्यते, अस्तु, भौमं वह्यादिकम्, अस्तु, अबिन्धं दिव्यं विद्युदादि, एकनिमिषं भगिनि, स्क्रीन् किमर्थं, अबिन्धं दिव्यं विद्युदादि, एकवारम् अहं पठामि, शृणोतु, अनन्तरं तेजस्स्वरूपम् उष्णस्पर्शवत् तेजः, तच्च द्विविधं, नित्यम् अनित्यं च, नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपं, पुनः त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम्, इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः, कृष्णताराग्रवर्ती, विषयः चतुर्विधः, भौमं दिव्यम् औदर्यम् आकरजभेदात्, भौमं वन्यादिकम्, अबिन्दनं दिव्यं विद्युदादि, मुक्तस्य परिणामहेतुः औदर्यम्, आकरजं सुवर्णादि। तत्र औदर्यः न उदर्यः न भगिनि, तद् भवती तु औदर्या इति उक्तवती, परन्तु उदर्या इति अस्ति न। अत्र अन्तिमवाक्ये भुक्तस्य परिणामहेतुः परिणामहेतुः
हेतुर् औदर्यम् ओ अस्तु अस्तु उदरस्य भावः औदर्यम् अस्तु भवती वदतु भगिनि अस्ति तत्र तर्हि इदानीं नित्यम् अनित्यं तु समानं नित्यम् अनित्यं नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपम् इति समानं पुनः त्रिविधं शरीरम् आदित्यलोके तत्र तेजसंयुक्तशरीरम् आदित्यलोके इन्द्रियं चक्षुः तत्र इन्द्रियमस्ति चक्षुः जलम् इत्यत्र रसनेन्द्रियम् इति उक्तं खलु इदानीम् इन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं तेजस्स्वरूपम् अस्ति चक्षुरिन्द्रियम् अनन्तरं विषयः इति वयं पश्यामः चेत् तत्र तेजसः अनुभवः कथं भवति लोके इति चेत् भौमं दिव्यम् औदर्यम् अथवा उदर्यम् आकरजभेदः इति अस्ति भौमम् इत्युक्ते भूमिसम्बद्धं भौमम् इत्युक्ते इदानीं to generate fire what when they do yajnas when they pour this one a parthiva padartha into fire then fire is further aggravated so that is right anything generated from bhumi any padartha generated from bhumi it can be put in fire and it can generate fire that is what is bhaumam divyam is basically the lightning that happens in the sky it is basically vidyudadi it is the fuel for that is water how do we get the lightning it is from water generated from the water right okay so that is the divyam we are not doing anything it is automatically happening by the environment right udaryam that lightning is also tejas swarupameva same way right then udaryam is basically your stomach udaryam is your stomach in your stomach also there is jataragnihi jataragnihi asti tadapi tejas swarupameva aham vaishvanagnihi asti na udaryam jataragnihi vaishvanarana jataragni astu then akara bedah means akara means mines in mines like the gold and other where metals are found there also there is the in mines also there is fire tejas asti va astu tejas asti so these are the four examples of vishaya the bhauma divya and udarya akaraja is four vishayas indriyam is chakshu shariram is aditya loke shariram iti asti so idanim bhaumam is not read okay astu let us read and then we'll understand astu उष्णस्पर्शवत् तेजः भौमं नाम भूमिसम्बद्धं भौमं वह्न्यादि नाम अग्निहोत्रादौ यत् पश्यामः ज्वाला सा भूमिसम्बद्धा होमकरणार्थं घृतस्य दानम् एतत् सर्वमपि भूमितः एव प्राप्तम् इत्यतः तत् भौमं वह्निः भवति दिव्यं नाम उपरि विद्यमानं तेजः sorry in this any fire that we see in the on the earth is bhaumam right okay so however the fire that is generated on the earth this is all bhaumam bhumi sambaddham whether you are generating or is automatically generated in the forest these are all bhumi sambandha fires okay astu भौमम् अस्तु दिव्यं नाम उपरि विद्यमानं तेजः दिव्यम् अबिन्धं विद्युदादि अबिन्धनम् अप् इन्धनम् इति अस्ति न समासः तत्र अस्तु विद्युदादि विद्युत् थण्डर्बोल्ट् विद्युतः इन्धनम् अप् जलम् अस्तु ओके यस्य वह्नेः इन्धनं जलम् अबिन्धनं यस्य वह्नेः इन्धनं जलम् अबिन्धनम् avagatam so it is basically the thunderbolt has water and also the indhana there is that is, water is the indhana abindhanam vidyutadi is this water plus water is the indhanam
Water is Vidyut is the result. Vidyut is the result. Vidyut is the one that is the thunderbolt. Vidyut is the thunderbolt, right. That is the Tejas Swarupam. How is that Vidyut generated? Is generated from using water fuel. Oh, yasya vanhehe indanam jalam. Astu. Okay. The water. Okay. Astu. So, but then during the rains only. During rains only you see the thunder, lightning, and all that, right? So how do we get rains? It's basically from the ocean. The water gets evaporated, and all that. That whole scientific process. Okay. Astu. You probably may be able to explain it better than me. No, it's okay. Okay. Astu. Trithiyam udaryam. Udare bhavam udaryam. Udare bhavam औदर्यम् इति भवति न भवम् उदर्यम् समासः उदरे भवम् उदर्यम् इत्यपि अस्ति औदर्यम् इत्यपि अस्ति औदर्यम् इत्यस्य प्रत्ययः कः इति पश्यामि इदानीं भवती अग्रे वदतु अस्तु भुक्तस्य परिणामहेतुः उदर्यम् जठराग्निः इति शरीरस्य अन्तः विद्यमानः ओके उदर्यम् that is the fire in the stomach which is also from it's a bhuktasya parinama hetuh udaryam bhuktasya parinama hetuh okay whatever is eaten the parinama hetuh why does it say hetu there parinama hetuh udaryam the what is left out with the hetu for that is the udarya the jataragni va bhagini that is what it means to say there are two pratyas Professor explain the udaryam is like the soundaryam is the udaryam there is a udare udare bhavam udaryam but then audaryam is there is a different pratyaya also you can add udare bhavam ityatra eva audaryam ityapi rupam asti astu two rupams are there audaryam means that is something in the stomach being in the womb is audaryam udare bhavah yat tad audaryam okay udaryam ityasya udaryam is belonging to the belly tadapi udare bhavah tatra yat pratyah udaryam yat pratyah astu so the pratyaya difference is there okay what is this my bhuktasya parimana hetuh udaryam iti uktam parimana nasti parinama hetuh oh kshamita I was reading it I don't know why my glasses okay bhuktasya parinama hetuh what is eaten this is better bhagini bhuktasya parinama hetu what is left parinamam what is eaten and what is the hetu for that is udaryam the fire basic okay digest the food and what is parinamam the parinamam for that am I getting it right parinam means whatever you eating the fire there it transforms that right that is what is the udaryam okay parinamam the digestion process entire digestion process the fire the digestive fire they say right digestive fire right तदेव परिणामहेतुः भुक्तस्य परिणामहेतुः उदरे भवति तद् केन भवति इति चेत् जठराग्निः इति अस्ति खलु जठराग्निः शरीरस्य अन्तः विद्यमानः अस्तु अग्निः सत्यम् okay understood the fourth one is akarajam suvarnadi akarah that is mine okay all the mines is it only for the gold mine or is it for all the mines bhagini suvarnadi iti uktam khalu suvarnadi okay all the loha basically yeah all the mines all the metals basically you can see fire in these four places you can see fire bauma even like if there is volcanoes also it will be bauma sambandham okay what is on I think what is on the earth is bhaumam what is above the earth is divyam what is below the earth is akarajam and what is in the human being is the udaryam okay excellent that's all it is okay yes so you can see fire in different places above below everywhere there is fire they've got it so well there's no other place you can think of fire which is not beyond them is what I'm just seeing that yeah they covered everything that's what I'm just seeing is there any other place where they can when you say baumam you're basically covering everything that is on the earth
all the there's nothing water left. also. Everything. Wherever there is Everything. fire, you're covering everything. Then when you say Divyam, you're covering everything in the sky, as you exactly rightly said. Yes. Then Akarajam is below the ground, everything you're covering. Akarajam. Then for human beings, Udaryam. That is a different fire, so that is what they have. No, they have covered it separately as a separate entity. Yeah. That's right. It's beautiful. This slide is good. Okay. So this one is the same thing. Okay. Why don't you explain it? Okay. Ushnaspashavad tejah. Ushnaspashah अस्मिन् अस्ति. उष्णस्पर्शः अस्मिन् अस्ति. That is lakShaNam अस्ति. tejasaH lakShaNam. तेजः लक्षणम् उष्णस्पर्शः. ओके. उष्णस्पर्शः आधेयता अधिकरणता तेजः अस्तु. उष्णस्पर्शनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत् तेजः नपुंसकलिङ्ग अस्ति न. अस्तु. तेजनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान् उष्णस्पर्शः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति. उष्णस्पर्श आधेयता निरूपकं तेजः तेजनिष्ठ अधिकरणता निरूपकः उष्णस्पर्शः. उत्तमम्. Now here also Adivyapti is the same thing. कालसम्बन्धेन काल सर्वाधारः अस्ति. So we have to separate it with avachchinna. समवायसम्बन्धे न भवति न तत्र. ओके अस्तु. उष्णस्पर्शवत् तेजः. अत्रापि पूर्वोक्तरीत्या अतिव्याप्तिशङ्का वर्तते. केन सम्बन्धेन इति पृष्टे समवायसम्बन्धेन इति वक्तव्यम्. अन्यथा कालिकसम्बन्धेन उष्णस्पर्शः अन्यत्र काले अपि सम्भवति. अतिव्याप्तिः स्यात्. अतः समवायसम्बन्धावच्छिन्न उष्णस्पर्शनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता इति लक्षणं भवति. पृथिव्यां यथा उक्तं तथैव अत्रापि वक्तव्यम्. अस्तु अवगतं भगिनि. द सेम् थिङ्ग् समवायसम्बन्धेन दट् वी हेव् टु. नो चेत् इट्स् नाट् इट् इस् कालस्य अतिव्याप्तिः भवितुम् अर्हति. समीचीनं. तथा यु टु से समवायसम्बन्ध अवच्छिन्न उष्णस्पर्शनिष्ठ आदेयता. द आदेयता इस् स्पेशल् आदेयता. इट् इस् डिस्टिङ्ग्विश्ड् बै द समवायसम्बन्ध. अस्तु अवगतम्. रैट् क्लियर् भगिनि. Okay. So then now just like we saw in the case of Prithvi and Jalam, we experience the heat also in water. Okay. Hot water. The lakshana of Jalam is Shitasparshah. Shitasparshavatyaha apaha. So Shita is the Jalam is supposed to be cold. But we do have hot water. So how does you're experiencing hotness in the water? It's the same logic that the तेजांशः जले वर्तते इति कृत्वा तत्र उष्णत्वं वर्तते. When the heat goes away, then the water comes back to the normal cold शैत्यम् आगच्छति. तेजसंयोगेन एव तत्र उष्णस्पर्शः जले वर्तते, संयोगसम्बन्धेन वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः नास्ति. उष्णस्पर्शः तु तेजसि एव वर्तते, न तु जले. ओके अस्तु समीचीनम्. उष्णस्पर्शः समवायसम्बन्धेन तेजसि वर्तते. ओके इट् इस् इन् तेजसि बट् जले तेजः ओके इस् संयोगसम्बन्ध इस् वाट् यु हव् रिटन् हियर् भगिनि. संयोग. सो दट्स् द रीजन् इट् गोस् बेक्. ओके अस्तु. इट् इस् नाट् नाशः न भवति. इफ् दट् यस् यस् ओके. समवायसम्बन्धः अस्ति चेत् नाशः न भवति. अत्र संयोगसम्बन्धः इति कृत्वा नाशः भवति. It is cold one time and then it's hot also one time. The heatness goes away, then it comes back to its original swarupa. Yes. The padartha tishtati, but it goes away. Okay. Yeah. Right. These are all our experience. We experience that. So there is nothing new about it. It's what we experience. We're just putting that, we're just formalizing that and putting that in words, saying, okay, tatra kim तेजो भागः अत्र जले वर्तते इति कृत्वा जले उष्णस्पर्शः अस्माभिः अनुभूयते. अस्तु. ओके
Okay. Vayu Nirupanam. Vayu Okay. Nirupanam. You want to read it or? And you want me to read Bhagini, or is it you read it for the first time? It's better. The font is a bit. I'll read it. Yeah. So Vayu Swarupam. Ruparahita Sparshavan Vayuh. Ruparahita Sparshavan Vayuh. Sadvividaha. Nitye Anityascha. नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनः त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयो ऋक्षादिकम्पनहेतुः शरीरान्तसञ्चारी वायुः प्राणः स च एकोऽपि उपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते. Okay, so same thing like the previous three. वायुः नित्यः 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 परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनः त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयः इति शरीरं वायुलोके so the sharira which is made of vayu is only found in the vayu loka, not in this loka. Then indriyam to svagindriyam is the vayu swarupam. The svagindriyam is vayu swarupam. And vishayah is pranaha. Pranaha is the when we breathe, right, we are breathing the vayu only, we are breathing, so it is prana. Even though it is the prana is sarva the shariranta sanchari, it is moving throughout the body, inside the body it is moving everywhere, the prana. Even though prana is only one, but we are calling it, we are giving different names like prana prana apana samana व्यान समान उदान इति अस्ति खलु. तत्र प्राणापान समान व्यान उदान इति तत्र पञ्चभेदाः इति तद् it is the same prana, but we are giving it different names based on wherever it is dominant. So if it is dominant in the head and throat area, then we call it some name. If it is dominant in the stomach, we call it some name, but it is exactly the same prana, but we just for understanding purposes we are calling it with different name. So the indriya is basically tvagindriyam sparshagrahakam. The tvagindriya is the one that captures the sparsha. So because of the tvagindriya we understand the touch, and the tvagindriya is throughout the body, sarva sharira varti. Vishayah vriksha kampanadi, where we can see the vayu in the outside world is basically how do we experience the vayu is because when something moves, like the leaves are shaking or something is flying, then we know there is vayu. Right? So there is an example for vishaya. So this is pretty straightforward. Bhagini, but in vishaya you've given only pranaha vrikshadi kampanadi hetu api asti na, that is you should give another box also, no? Pranaha is inside the sharira, outside the sharira is vrikshadi kampanam asti na, it's not that? Yeah. So you can say the vishayah vrikshadi kampana hetuhu shariranta sansari vayuhu prana. You can give one more box also. Yes. One is inside the body, one is outside the body, basically how you perceive it. Yeah, inside and outside. Yes, and that is but generally speaking, when we say vishayah, it is only when we say vishayah, it is only outside the body that we are talking about vishayah. Even though here he is talking about shariranta. So when we see the when the earlier thing when we saw here pashatu udaryam is inside the udaryam is inside the body, right? Udaryam is inside the body and all the others are outside the body. So the same way over here also prana is inside the body and outside the body is the vriksha kampanadi. Right. Okay. Okay, yeah, that box, you're right, that box needs to be added, we can add it. And the tvak is the separator for the inside and the outside, so that is the indriyam. What is inside and outside? Tvagindriyam is inside the body. Tvak is the separator, right? The skin is separate from the inside and outside, so that is the indriyam part. That is what tvak is called. Tvagindriyam, it is there throughout the body. It is there throughout the body. We can't say that it is there in one particular location. It is the sarva sharira varti. So we cannot exactly say is it in the skin or it is below the skin or where is it, we cannot exactly say. It is saying
the tvak is what is actually capturing the sparsha, but it is sarva sharira varti. So is it by the skin, it is in the skin and it is facing the world? That we cannot say, we don't know. Okay. So that is not explained over here, right? It's not in the Tarka Sangraha, it's not explained. It is sarva sharira varti, it is there everywhere. Twagindriyam is everywhere, but twak, as you say, is the skin, but is it in the skin? It is facing the world outside the body, or is inside the skin? We don't know. Okay, that's okay, no issues. Just that's okay. So now the interesting aspect of this is that so far whatever lakshana we have seen, it only had like one dalam, right? We said gandhavati prithvi, शीतस्पर्शवत्यः आपः, शीतस्पर्शः इति लक्षणं, गन्धः इति लक्षणं, तेजसी उष्णस्पर्शः इति लक्षणम्. इदानीं वायौ तत्र लक्षणद्वयम् उक्तं, रूपरहितः स्पर्शवान्, स्पर्शः अपि अस्ति, रूपमपि नास्ति. वायु does not have a रूpa, does not have color, and it does not has sparsha. One is abhava and one is bhava. Sparshah bhavah, रूपरहितः is रूपा bhavah. Okay. Okay, now one question, Bhavini. Continue, I'll ask. Can I ask now? Yeah. Apaha is always told in Bahuvachana, no? Shita Sparshavatyaha Apaha is what the Lakshanam is told, no? Shita Sparsha. Okay, fine. So that is why we always use Bahuvachana Rupa. Okay, right. Yeah, correct. So Apaha iti nityasrilinga bahuvachananta shabdah iti krutva शीतस्पर्शवत्यः इति उक्तम्. शीतस्पर्शवत्यः इति विशेषणमस्ति आपः इत्यस्य. अस्तु. इदानीं रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इत्यत्र अत्र वस्तुतः लक्षणे दलद्वयम् अस्ति. So the question is, why do we need daladvayam? What happens if we say only one dalam? So because so far we have been saying that gandaha, Shitasparshavati, everywhere we are saying that this lakshana is there in water, this lakshana is there in prithvi, but it is not there anywhere else. Okay. It is found in samavaya by samavaya sambandha only in prithvi, only in dalam. We said all that. So there is only one dalam there. In this one we have two dalams. So the question is, why do we need two dalam? What happens if we use only one dalam? This is what is called as dalasartakyam. Dalasya sartakyam. किमर्थं तत्र प्रयोजनं किं? सार्थकः अस्ति वा दलं, तदेव दलसार्थक्यम् इति वदामः. So basically analyzing each dala and saying, is it required or not? If it is not, then what happens? So now question, don't see the slide. इदानीं वायुः अस्ति. So if I just say रूपाभावः वायोः लक्षणं, if I just say Rupa Bhavah, what happens? Rupa is color. Rupa Bhavah. Rupa Prithviya, the Rupa Bhavah, it is colorless. So what else can it can go to Jalam, na? Jala is Rupa Rahitam asti, na? Jala Rupa Rahitam ati vyapti jale. Jala actually has Rupa here. In Nyaya, Jala has Rupam. Oh, Jala has Rupam. We'll talk about that later. But Jala has Rupam. So, Rupa Rahitatvam, what can happen? So, Kala is Sarvadhara, that is. Jala has Bhaswara Shukla Rupam. Oh, yes. Abhaswara Shukla Rupam. Abhaswara, which is basically white, which is not shining. The dull white. Bhaswara Shukla is Tejasi, na? That is in Tejasi. Yeah, Bhaswara Shukla Rupam is Tejasi. Tejasi has bright, shining white. Okay. So, Prithvi Ap Tejo Vayu Kala Akasha Dik Atmani Manasi. Okay. So, so the rest of things don't have Rupa, na? Kala, Dik, Atma, they don't have Rupa. So it goes to Ativyapti there. Exactly. Therefore, we have to use another dalam. Okay, now if I only use Sparshavan Vayuhu, then what happens? Sparshavan Vayuhu. Jale Sparshah asti, Pruthivyam Sparshah asti, na? Yes, so we have Ativyapti there also. Okay, right. Therefore, we need two dalas.
Therefore, we need two talas. That is what is said. Oh, okay. Okay. So you got the idea. Shall I read this? Yes, please read. रूपरहितस्पर्शवान् वायुः लक्षणे दलद्वयमस्ति केवलं रूपरहितः इति वदामि चेत् कः दोषः आकाशे काले दिशि आत्मनि मनसि च अतिव्याप्तिः केवलं स्पर्श ओके अस्तु ओके दट्स् वाट् विल् डिस्कस् केवलं स्पर्शवान् इति वदामि चेत् कः दोषः पृथिवी जले तेजसि च अतिव्याप्तिः अतः दलद्वयम् अपेक्षितम् अस्तु बट् ओके so both have to be there, so both are not existing in any of this, so that is why it becomes a lakshanam for vayu. Astu, so exactly. Okay. This is how you analyze. Okay, good. Okay, got it. So this is what exactly we talked about. So you can see this. So if you just say only rupa rahitah, then what happens? Only rupa abhava iti vayoh lakshanam. Then rupa abhavah tu akashe kale dik atmani manasi अन्येषु पदार्थेषु अपि गुणः अस्ति चेत् गुणेषु अपि रूपं नास्ति तर्हि तत्र रूपमपि एकः गुणः एव परन्तु रूपं विहाय अन्येषु गुणेषु रूपं नास्ति खलु नास्ति सत्यम् अतः अतिव्याप्ति बहुषु पदार्थेषु रूपरहितत्वं वर्तते इति कृत्वा रूपरहित इत्येव न वक्तुं शक्यते then the next if you just say sparshavan vayuh then what happens sparshah tu prithvyam jale tejasi vartate iti krutva kevalam sparshavan vayuh iti vadamah chet punah ativyapti doshah bhavati kevalam रूपरहितः इति वदामः चेत् अतिव्याप्ति दोषः स्पर्शवान् इति वदामः चेत् पुनः अतिव्याप्ति दोषः इति कृत्वा तत्र दलद्वयम् अपेक्षितम् Okay, astu. So over here what happens is that so basically this sparshah, now there are two dalams, right? Sparshah vayoh asti tatra bhava padarthah sparshah bhava padarthah रूपः रूपा भावः रूपरहितः इति रूपा भावः. So I need to teach you one other concept. So जलम् अस्ति जलाभावः अस्ति अत्र अस्मिन् प्रकोष्ठे जलम् अस्ति अन्यस्मिन् प्रकोष्ठे जलाभावः अस्ति अस्मिन् प्रदेशे जलम् अस्ति अन्यस्मिन् प्रदेशे जलाभावः अस्ति तर्हि जलाभावस्य प्रतियोगी किम् there are two concepts pratyogi and anyogi that you have to understand. In the context of abhava there are two concepts called pratyogi and anyogi. Jalam jalabhavasya pratyogi jalam jalabhavasya pratyogi. Okay, then jalabhavah anyogi pratyogi anyogi sambandhah anyoh jalam eva pratyogi जलाभावः अनियोगी जलाभावस्य प्रतियोगी अस्ति जलम्. What do you mean by pratyogi bhagini? What do you mean by pratyogi? Pratyogi basically it is a technical term. There is no specific meaning as such. Pratyogi means it is an opposite of, it is a bhava padartha. It is basically an opposite of the abhava. Ghatah ghatabhavah ghatabhavasya pratyogi ghatah. घटाभावः कदा नश्यते घटस्य आनयनेन प्रतियोगिनः आनयनेन घटाभावः नश्यते प्रतियोगी कः घटः. So घटा is called as pratyogi and घटाभावः is called as anyogi. How is the abhava nashta? By bringing the pot which is a pratyogi. Pratyoginः आनयनेन abhavः नश्यते. Okay. Astu. Got yeah, after that. So in this one when we say rupa bhavah so first of all what he is doing is, so vayu is the adhikarana. In the vayu there is sparsha which is the adeya. Sparshe adeyata vartate vayu adhikaranata. This is very easy. This is what you know. Nothing new in this. Right. Only thing there are two dalas. Vayu has rupa bhavah and vaya has sparsha. This is very easy. Nothing new. You can explain this. Okay. Now you want me to explain Patni now? Yeah, please. Okay.
स्पर्शनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वायुः अधिकरणतावान् वायुः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति अस्तु वायुनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान् स्पर्शः स्पर्शनिष्ठ आधेयता निरूपकः वायुः वायुनिष्ठ अधिकरणता निरूपकः स्पर्शः अस्तु that is what we have learned till now रूपाभावः अस्तु that also is similar way only right Bhagini yeah so तर्हि वायौ आदेयद्वयं वर्तते रीड् दिस् आल्सो ओके रूपरहितस्पर्शवान् वायुः तर्हि वायौ आधेयद्वयं वर्तते can you just go to the previous slide Bhagini 1 second can you just please go to the okay adheya astu yeah I got that okay there are two adheyas okay तर्हि वायौ आधेयद्वयं वर्तते आधेयद्वये आधेयताद्वयम् आगतम् अस्तु रूपाभावे एका आधेयता स्पर्शे अन्या आधेयता ओके अस्तु it has two adheyatas this vayu is adhikaranam so there are two adheya one is रूपाभावः another one is स्पर्शः so there are two lakshana which are adheya for adhikaranam vayu okay रूपाभावः केन सम्बन्धेन वायौ अस्ति रूपाभावः वायौ स्वरूपसम्बन्धेन भवति ओके वायुः एव रूपाभावस्य स्वरूपः वायुः एव रूपाभावस्य स्वरूपः अन्यत् रूपं नास्ति रूपाभावस्य अभावस्य कदापि रूपं न भवति अधिकरणस्वरूपः भवति अभावः रूपाभावस्य अधिकरणं वायुः इत्यतः तत्र स्वरूपसम्बन्धेन रूपाभावः वायौ तिष्ठति you need to explain it Bhagini yeah if you recall we talked about abhava several weeks back right we said that ghatah asti asmin prakoshte ghatabhavah asti ghatabhavah I actually told the example of gajabhavah asmin prakoshte gajabhavah asti iti uktam tarhi gajabhavah asmin prakoshte kena sambandhena asti iti chet swarupa sambandhena iti maya uktam स्मर्यते वा स्मर्यते I remember it yes स्वरूपसम्बन्धः अभावः सर्वदा स्वस्य अधिकरणे स्वरूपसम्बन्धेन भवति प्रकोष्ठस्वरूपः अस्ति अभावः the abhava will take the swarupa of the adhikaranam because it doesn't have a rupa of its own because we're talking about nasti non-existent we're saying that gaja is not existent so what is the sambandha is basically prakoshta sambandha prakoshta swarupa so same way when we say rupa bhavah vayav asti kena sambandhena asti iti chet vayuh eva adhikaranam asti atah vayu swarupah asti यथा गजाभावः प्रकोष्ठस्वरूपः तथैव रूपाभावः वायौ कथम् अस्ति इति चेत् वायुस्वरूपेण अस्ति अधिकरणस्य स्वरूपः अस्ति रूपाभावस्य अधिकरणं वायुः इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धेन रूपाभावः वायौ वर्तते सो दिस् इस् द सम्बन्ध वाट् सम्बन्ध रूपाभाव इस् देर् like for instance स्पर्शः अपि च किं वायुः अनयोः कीदृशसम्बन्धः इति चेत् अनयोः कीदृशसम्बन्धः that is स्पर्शः वायु that is समवायसम्बन्धः न तत्र समवायसम्बन्धः अत्र तु स्वरूपसम्बन्धः okay this is a bit abhavah is a स्वरूपसम्बन्धः right okay किम् abhavah na swarup that is rupabhavah abhavah is there now all the abhavas are basically swarupa sambandhena bhavati na gajabhavah ghatabhavah astu adhikaranasya swarupam bhavati samit is it right na bhagini that abhavah yeah adhikaranaswarupah bhavati idanim tarhi kena sambandhena iti vadamah chet swarupasambandhena bhavati iti vadamah okay fine you want me to read this bhagini you want me to read this yeah read it again ओके रूपरहित स्पर्शवान् वायुः तर्हि वायौ आधेयद्वयं वर्तते आधेयद्वये आधेयताद्वयम् आगतं रूपाभावे एका आधेयता स्पर्शे अन्ये आधेयता स्वभावः केन सम्बन्धेन वायौ अस्ति स्वभावः वायौ रूपाभावः स्वभावः नास्ति रूपाभावः
sorry Bhagini, I think my glasses gone okay today. रूपाभावः केन सम्बन्धेन वायोः अस्ति? रूपाभावः वायु स्वरूपसम्बन्धेन भवति. वायुः एव रूपाभावस्य स्वरूपः. वायुः एव रूपाभावस्य ओके अस्तु. अन्यत् रूपं नास्ति रूपाभावस्य. अभावस्य कदापि रूपं न भवति. अस्तु. अधिकरणस्वरूपः भवति अभावः. रूपाभावस्य अधिकरणं वायुः इत्यतः तत्र स्वरूपसम्बन्धेन रूपाभावः वायु तिष्ठति. ओके अस्तु अवगतं भगिनि. अधिकरणं वायु इस् अधिकरणं. क्लियर्. now it's clear. So this particular slide onwards I want to continue with the next or maybe just read only this side and the next we'll continue later, because okay this one needs little bit more explanation, so we'll take that next week. So this particular slide you read. ओके. रूपरहित स्पर्शवान् वायुः. स्पर्शः केन सम्बन्धेन वायु? स्पर्श अस्तु. स्पर्शः समवायसम्बन्धेन वायो भवति. द्रव्ययोः मध्ये एव संयोगः. अस्तु. गुणगुणिनोः मध्ये समवायसम्बन्धः. अस्तु. स्पर्शः समवायसम्बन्धेन वायो भवति. ओके वि हैव सेड द्रव्ययोः मध्ये संयोगः, बिकास् नाशः न भवति. नाशः सम्बन्धः नाशः भवति चेत् तत्र द्रव्यस्य नाशः न भवति इत्यतः तत्र संयोगसम्बन्धः इति. गुणगुणिनोः मध्ये समवाय. ओके. रूपः घटे अस्ति. ओके. तत्र तु समवायसम्बन्धेन रूपं घटे अस्ति. अस्तु. तत्र रूपम् इस् गुणः, घटे इस् गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः अस्ति. अस्तु. रूपाभावः नाम कः? अभावः इति यदा आगच्छति तदा प्रश्नः भवति कस्य अभावः? कस्य अभावः इति पृष्टे रूपस्य अभावः. यस्य अभावः सः तस्य प्रतियोगी. ओके. अयम् अभावः रूपस्य इति कृत्वा रूपं प्रतियोगी भवति. अभावः अनुयोगी. ओके. that is what you have told. Pratyogi aniyogi iti sambandhah. Kasya abhavah means rupasya abhavah, we have told that, but yasya abhavah sah tasya, yasya abhavah sah tasya pratyogi. Okay, that is what is it. Katasya abhavah means kata is the pratyogi for the katasya abhavah. That is right. Correct. Ayam abhavah रूपस्य इति कृत्वा रूपं प्रतियोगी भवति. रूपस्य. ओके. सो रूपस्य अभावः. ओके. घटस्य अभावः मीन्स् so think like this. bhava padartha is pratyogi, abhava padartha is anuyogi. Okay, astu. So if we can say bhava padartha is pratyogi, abhava padartha is anuyogi. So if you say gata bhavah prakoshte asti, if you take that example, so gata bhavah swarupa sambandhena prakoshte tishtati. The adhikaranam is prakoshtam and gata is the adheyah. So gata bhavah, so the gata is the gata adeyah. Gata bhavah adeyah. Gata nasti khalu tada prakoshte. Yes, gata bhavah adeyah. That's right. Gata bhavah is adheya. So the abhava gataha is the pratyogi which will fill up the, which will remove the abhavah. So that is the pratyogi, and the anayogi is gata bhavah is anayogi. The abhava, whatever abhava we have, is the anayogi. Is it right, Bhagini? Yes, perfect. That's all you got it. Yeah, okay. So pratyogi anayogi is a concept that has been introduced in Nyaya. Okay. So what is the pratyogi? Is basically a sambandha. Adaradeya bhava sambandha iti yata vadamah tata atra abhavastale pratyogi anayogi sambandha. Pratyoginah anayanena abhavah nashyati. That is more important. That is the most important. So they will use these pratyogi words everywhere and they will kill you. Okay. They have lot of terminology. They will make long sentences. Now say rupanishta pratyogita nirupita aniyogita ashraya. Idanim rupam vayo asti. Rupa bhavah vayo asti.
खलु अभावः एव वायोः अस्ति तर्हि अभावः अनियोगी अस्ति प्रतियोगी अस्ति रूपं रूपं प्रतियोगी तर्हि प्रतियोगितारूपे वर्तते अभावः अनियोगी अनियोगिता तत्र वर्तते then you can again make a sentence रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपिता same thing you can do got it they make it complex so that our thinking becomes sharper Bhagini. That is what I understood. You'll become very sharp I don't know whether thinking becomes sharper or not, but at the end of it you can get very confused. no that is there. It is basically joining all the dots. Your neurons will start glowing up listening because you're using lot of your neurons for understanding tarka. That is there. No, that is true, but what is the thing is that if you're dealing with this in day in and day out, then you'll be very sharp with it. But then what happens for people like us, we are not dealing with it in day-to-day basis, right? When we suddenly pull up the book like once a week or right, then it all becomes we'll have to think through it again. Like for the shastrakaras, like the pandits who deal with it on a day-to-day basis, then it becomes easier. Yeah, but Tarka Shastra is the basis for lots of Vedanta Shastras, other Shastras. No? But is it this terminology used in other Shastras also, Bhagini? Yeah. It's used because that's... Yeah. Okay. It's used heavily. Because, that's what... because all the Shastras teach Tarka Shastra first and then go to any other Shastra study. That's what I've seen in all the universities also. It is a part of correct. It's useful for understanding all the other. Don't get me wrong. I'm not saying this is useless. No. I'm not saying that. I'm saying that it makes it complex. That's all. That is complex. So, like even for like one thing to understand, that you'll have to pull your hair and then you understand. Then, that is all it is. Nothing that is there. That is there. It is a bit complex, but the fun of learning is there. The fun of learning is always there. Okay, so this one is the same thing. We said over here rupam, right? Rupe pratyogita asti. Parantu rupe rupatvam api asti kalu. The rupam has rupatvam. The pratyogita kena avachinna iti chet rupatvena avachinna. Rupatva avachinna rupanishta pratyogita nirupita. Yata tatra samavaya sambandhasya vishe chintitam tatheva atrapi. Rupatva avachinna. This particular thing we will take it up next class. Yes. Heavy. That's what true, Bhagini. We just need to recollect. Next picture is a little bit more very heavy. Okay. Yes. It's getting all into one. Now see this. Rupatva avachinna samavaya sambandha avachinna pratyogita nirupaka abhavatva sati varshavatva avachinna samavaya sambandha avachinna adeta nirupita adhikaranatvam. How do you like it? That team members will run away. They will listening to all this. Never. We'll take it up. Yes. No issues. But you have the recording now, Bhagini? You have the recording, right? I think so. Yeah, it's there. Okay. Just wanted because I listened to it before I come once. We'll stop here. Yes, Bhagini. Okay. धन्यवादः. धन्यवादः.